Zelensky's urgent hunt for missiles is now putting Ukraine's allies under growing pressure. Not Russia, but are Ukraine's latest arms plans now focused on closely watching its own allies? Ukraine has reportedly ordered its embassies to monitor Western weapon stockpiles more closely. Bring weapons. That's the new mission Ukrainian President Zelensky has reportedly given his diplomats. With no clear signs of Patriot missiles arriving, Zelensky has unveiled what many are calling a desperate new plan. Kyiv is once again asking its supporters for more missiles, more drones, and even more financial aid. Are Western arsenals beginning to run dry as the war in Ukraine drags on and Zelensky continues to ask for military aid? Ukrainian President Volodymyr Zelensky has ordered the country's diplomats to make securing weapons and military equipment their highest priority in all international engagements. More than 100 Ukrainian envoys were informed that their performance and overall success would be judged primarily by the amount of weapons and defense support they are able to secure for Ukraine. Zelensky also emphasized that every envoy must have a clear understanding of where host nations keep their air defense missile stockpiles and exactly how many missiles they have available. Ukrainian president said, and I quote, "An ambassador must know how many air defense missiles there are in the country, where they work, and how to ensure that those missiles are not sitting in warehouses, but in our launchers here in Ukraine. You must bring weapons. This must be a key performance indicator of our embassies." Unquote. Zelensky also instructed Ukrainian diplomats to focus on securing additional missile supplies, aircraft weapon systems, drone agreements, and increased financial assistance from international partners. These directives could place Ukrainian envoys in a highly sensitive position, as they may need to gather detailed information about the size and availability of foreign nations' military weapon stockpiles. It is worth remembering that since 2022, Ukraine has received extensive military assistance from Western allies along with financial support worth tens of billions of euros to strengthen its defense efforts. Kyiv has repeatedly appealed to its allies to provide more advanced weapons and military systems, arguing that additional support remains essential as Russia's military offensive continues. Several Western countries have warned that their own military stockpiles are coming under increasing pressure, as continued support for Ukraine places greater demand on their defense resources. Some governments remain reluctant to send additional weapons, arguing that many of those arms and ammunition are also essential for maintaining their own national defense and military readiness. Demand for missiles continues to grow as Kyiv's allies try to balance ongoing military assistance for Ukraine with the need to preserve enough weapons to meet their own security requirements. Meanwhile, Russia maintains that continued deliveries of Western weapons only prolong the conflict, insisting that such support will not ultimately change the outcome of the war. Moscow has also warned that supplying Ukraine with increasingly advanced weapons effectively makes NATO members direct participants in the conflict, a claim that NATO and its member states reject. Russia and Ukraine exchanged another round of deadly tit-for-tat strikes as the war entered yet another intense phase, according to reports. Russian forces unleashed a massive barrage of missiles and drones during fresh overnight attacks carried out between August 4th and August 5th. On August 5th, a viral video appeared to capture Russia's deadly Iskander-M ballistic missile being launched during combat operations. Armed with a cluster warhead, the footage reportedly showed the Iskander-M causing widespread destruction during strikes targeting Kyiv. Ukraine claimed Russia launched 24 ballistic missiles and 115 jet-powered drones during the large-scale assault on August 5th. Powerful explosions echoed across Kyiv as Russian forces fired successive waves of ballistic missiles throughout the overnight offensive. Moscow said its forces successfully struck logistics hubs and military supply centers in Kyiv as well as other Ukrainian regions. At least 18 people were reportedly killed in Kyiv following what officials described as Russia's latest wave of retaliatory strikes. According to President Zelensky, Russia primarily targeted warehouses, critical infrastructure and a railway station during the latest bombardment. Russian drones also reportedly set a Ukrainian armed forces logistics hub ablaze during a separate strike in the Sumy region. At sea, Russian forces also targeted Ukrainian ports, maritime infrastructure and vessels allegedly supporting Kyiv's military operations. Ukraine has continued targeting Russia's Wildberries logistics hubs with repeated long-range drone strikes in recent weeks. On August 4th, Ukrainian drones reportedly set a Wildberries logistics facility on fire in Russia's St. Petersburg. Reports claimed 3 separate Wildberries warehouse complexes were struck by Ukrainian drones during the overnight attacks on August 4th and 5th.
Ukraine also continued carrying out long-range drone strikes targeting Russia's energy infrastructure across multiple regions. On August 4th, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said discussions were underway with the United States to help restore peace talks with Russia. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день, багато подій. Перше, нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах з представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі в Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали кожен по своїх елементах переговорного треку, де ми знаходимося у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічі. Розраховуємо, що зараз в серпні Вітков і Кушнер будуть активними. Триває робота із іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки не публічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат. Друге, сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу по ситуації з Європейським Союзом, по наших потребах, наших очікуваннях і наших планах. Вже почалось відкриття кластерів у перемовинах. Це не просто щось бюрократичне, це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства в ЄС. Саме це наша мета. Повноправне членство, і сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст-треку. Що це означає на практиці? Різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій. Це все може не розтягуватися в часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі. Для України вступ в ЄС, так само для ЄС вступ України – це не тільки про політику та економіку, і не тільки про соціальні питання, але і про безпеку, передусім про безпеку. Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність, найкраще спрацює на її збереження, здатність Європи буде більш самостійною та більш сильною. Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов'язано з тим, яким буде НАТО. Ми робимо свій внесок, тільки з Україною ЄС може бути та має бути гарантовано здатним захищатись від усіх типів загроз. Була доповідь СБУ, погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень, вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме Альфа Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці. І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 272 росіянина, саме безпілотниками. Це ліквідовані і важко поранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії і всіх підрозділів Сил оборони і безпеки України ще більше дронів. Я дякую усім, хто захищає Україну і наших людей, усім, хто допомагає нам із ракетами ППО. Це перший пріоритет ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну, знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя людей. Слава Україні! Upgrade your news experience with the all-new HD app. Download now.